Có câu trả lời của bạn Jacqueline Armstrong chỉ nhìn vào điện thoại trong một giây. Hơn 11 giờ đêm, cô đã tự mình đi đường núi. Đôi đèn pha của chiếc SUV siêu phàm của cô ấy cắt ngang qua màn đêm u ám. Cô ấy đã hạ cửa sổ trong giây lát, vì vậy cơn gió nhẹ có thể đánh thức cô ấy. Hồ nước lấp lánh trong bóng tối, lệch về phía bên trái của cô phảng phất mùi hương tảo vào trong xe. Chiếc đài, ánh sáng của nó như đôi mắt quỷ trong hoàng hôn, rực lên một màu đỏ. DJ tự lẩm bẩm một mình và ném vào một bản nhạc rock cổ điển khác khi lễ tân đang say sưa theo dõi. Nokia ồn ào trên bảng điều khiển, khuôn mặt sáng đèn của nó phản chiếu qua kính chắn gió. Jackie không thể nhìn thấy ai đã nhắn tin cho cô ấy từ đây, mặc dù cô ấy đang giương cổ lên. Một tay vẫn cầm trên tay lái, cô đưa tay qua và dò dẫm tìm điện thoại. Đường hướng của chiếc SUV dao động một chút khi cô nắm vào điện thoại di động, nhưng cô vẫn giữ xe trên đường. Cô nhấn nút và nhìn xuống. Tim cô trùng xuống, một tin nhắn khác từ Terry. Anh muốn biết câu trả lời của cô là gì? Anh muốn biết tại sao cô lại tránh mặt anh cho đến bây giờ. Làm sao cô có thể nói với anh rằng cô vẫn không biết? Làm sao cô có thể yêu cầu anh thêm thời gian để suy nghĩ kỹ hơn? Tôi cần một câu trả lời. Chết tiệt, đó là những lời cuối cùng của anh với cô trước khi cô rời đi. Tôi cần một câu trả lời thực sự, đây, Jackie. Đã bao lâu rồi kể từ khi có tối hậu thư? 6 ngày, cuộc nói chuyện lớn của họ đã đến vào thứ Bảy tuần trước, vào đêm hẹn hò của họ. Chà, ở đây đã đến vào nửa đêm thứ 6, cách đó chưa đầy 40 phút. Một tuần không trả lại bất kỳ tin nhắn nào của Terry. Không nhận bất kỳ cuộc gọi nào của anh ấy. Cô có thể tiếp tục né tránh anh ta bao nhiêu nữa? Nếu cô ấy không yêu anh ấy, mọi chuyện có thể dễ dàng hơn. Sau đó, một lần nữa, nếu cô ấy yêu anh ta, mọi chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn. Cô ấy không biết, làm thế nào một người có thể biết một điều như vậy? Làm sao ai đó có thể đưa ra quyết định mà, lốp của chiếc SUV kêu cót két khi bề mặt bên dưới thay đổi. Bánh xe bị giật bên dưới tay cầm mỏng manh của cô. Jackie kịp thời liếc lên để thấy lan can bằng kim loại, ngay trước mặt cô. Vuông góc với cô ấy. Cô đánh rơi điện thoại di động và nắm lấy bánh xe bằng cả hai tay. Chân cô đạp mạnh phanh, đủ mạnh để chui qua giếng chân. Jackie giật mạnh bánh xe về hướng ngược lại. Đuôi cá cụp lại, lốp xe kêu ré lên. Nhưng vẫn chưa đủ. Cô ấy thấy, phần đầu xe xé toạc thanh ray, cắt thẳng qua kim loại. Lốp sau tranh giành nhau để giữ vị trí, ngay cả khi lốp trước lao qua mép. Jackie hét lên, bóng tối lờ mờ. Cô căng thẳng và ôm đầu trong vòng tay. Trọng lực đã làm phần còn lại. Những giây tích tắc trôi qua trong trạng thái tạm ngưng. Thế giới chậm lại gần như dừng lại. Những viên kim cương đen như mực lấp lánh phía trước. Những ngọn sóng của hồ dưới ánh trăng. Bờ biển của nó vô hình, độ sâu khôn lường. Ở đâu đó bên dưới bờ phía nam của nó, những tảng đá răng cưa cười tâu toét như răng. Và sau đó toàn bộ thực tế của Jackie đã lao xuống một cách dữ dội. Bụng cô ấy đau nhói bên trong và dường như đập vào thành xương sườn. Trái tim cô dâng lên tận cổ họng và đọng lại ở đó béo và đau nhói. Tất cả không khí thoát ra khỏi miệng cô, phổi co lại. Cô ấy thậm chí không còn hơi thở để hét lên. Chiếc SUV lao về phía trước, mũi nó tụt xuống, đuôi xe nhô lên, giống như một số tàu lượn siêu tốc xoắn. Tất cả bên ngoài kính chắn gió không có gì khác hơn là một vệt mờ khó hiểu. Dây an toàn cắt vào cổ Jackie, đầu xe va vào một thứ gì đó, túi khí bung vào mặt cô, đập đầu cô vào tựa đầu bằng một tiếng lách cách. Xuống dốc lên khi chiếc SUV lộn nhào, máu trong miệng cô ấy từ nơi cô ấy cắn lưỡi. Jackie chuẩn bị cho một cú va chạm khác, nhưng nó không bao giờ đến. Thay vào đó, cổ cô ấy khẽ run lên vì rùng mình. Một vụ nổ tung tóe ở đâu đó trên đầu cô ấy. Âm thanh của một con cá voi trên không khi nó lao xuống đại dương. Một tiếng nước ầm ầm suỵt suỵt, cô ấy đã đến hồ. Jackie thở hổn hển và cố gắng giải mã sự mất phương hướng. Miệng ngậm đầy đồng, chiếc SUV rung chuyển và nhấp nhô, những chuyển động hỗn loạn nhất của nó giờ đã kết thúc. Bong bóng của các túi khí lấp đầy phần đầu xe, rất to và dài. Lực hấp dẫn đối với việc thắt dây an toàn cho cô biết chiếc SUV đã lật hoàn toàn. Không nghi ngờ gì nữa, bánh xe của nó chao đảo trong không khí khi nó chìm vào màu đen của hồ. Một con rùa cơ học to lớn nào đó, bị mắc kẹt trên lưng của nó. Ôi, Chúa ơi, cô ấy chống túi khí ra khỏi mặt, cú đấm vào ruột cô, những cơn đau nhức nhỏ bắt đầu nhói lên, chỗ này chỗ kia. Jackie cử động đầu, lắc ngón tay, ngọ nguậy ngón chân. Tất cả các chi đều tuân theo mệnh lệnh của họ, một số có vẻ mặt cào nhàu. Không có gãy cổ, ít nhất, mọi thứ khác đã được đưa ra để tranh luận. Nghĩ, chẳng phải họ nói 90 giây đầu tiên sau khi rơi xuống nước là quan trọng nhất sao? Họ đã luôn nói để làm gì?
cởi dây an toàn, để lại nó trên, mở cửa sổ và cửa ra vào, chờ cho đến khi áp suất bằng nhau rồi thử mở chúng. Bất kỳ ở trên, tất cả những điều trên, không ai trong số các tàu. There's your answer. Jacqueline Armstrong only looked at her phone for a second. Past 11 at night, she had the mountain road to herself. The twin headlights of her beat-to-hell SUV sliced through the gloom. She'd had the window down for a moment, so the bite of the wind could wake her up. The lake, which glittered in the dark, off to her left, wafted an algae perfume into the car. The radio, its lights like demon eyes in the dusk, glowed red. The DJ mumbled to himself and threw on another classic rock track. As the reception fuzzed in and out, the Nokia buzzed on the dashboard, its lit-up face reflected in the windscreen. Jackie couldn't see who'd messaged her from here, despite craning her neck. One hand still on the wheel, she reached across and fumbled for the phone. The course of the SUV wavered, a bit, as she grasped the mobile, but she kept the car on the road. She hit the button and glanced down. Her heart dropped. Another message from Terry. He wanted to know what her answer was. He wanted to know why she had avoided him until now. How could she tell him that she still didn't know? How could she ask him for even more time to think it over? I need an answer, damn it. Those had been his last words to her before she left. I need an actual answer. Here, Jackie, how long had it been since his ultimatum? 6 days? Their big talk had come last Saturday, on their date night. Well, here came midnight on Friday, less than 40 minutes away. A week without returning any of Terry's texts. Without picking up any of his calls. How much more could she continue to dodge him? If she didn't love him, it might be easier. Then again, if she did love him, it would also be easier. She didn't know. How could a person ever know such a thing? How could anyone ever make a decision that, the SUV's tires snarled as the surface beneath changed? The wheel jerked beneath her flimsy handhold. What? Jackie glanced up in time to see the metal guardrail, right in front of her, perpendicular to her. She dropped the mobile and grasped the wheel with both hands. Her foot slammed the brake, hard enough to damn well go through the footwell. Jackie tugged the wheel in the opposite direction. The rear end fishtailed, the tires squealed, but it wouldn't be enough, she saw. The front end tore through the rail, sheared straight through the metal. The back tires scrambled for a hold, even as the front plunged over the edge. Jackie screamed, darkness loomed, she tensed up and cupped her head in her arms. Gravity did the rest, the microseconds ticked away in suspension. The world slowed to an almost stop. Ink-black diamonds shimmered ahead, the crests of the lake's waves in the moonlight. Its shoreline invisible, its depths incalculable. Somewhere beneath its southern banks, serrated rocks grinned like teeth, and then Jackie's whole reality took a violent plunge downwards. Her stomach lurched within and seemed to smack against the wall of her ribs. Her heart rose to the base of her throat and lodged itself there, fat and throbbing. All the air escaped her mouth, lungs contracted. She didn't even have the breath to scream. The SUV dived forward. Its nose dropped, the rear end rose. Like some twisted roller coaster. All beyond the windshield nothing more than a tenebrous blur. The seatbelt cut into Jackie's neck, the tip of the car crunched into something. The airbags flumped in her face, knocked her head back into the headrest with a hollow click. Down became up as the SUV somersaulted. Blood in her mouth from where she'd bitten her tongue. Jackie braced for another impact, but it never came. Instead, her neck lurched with a shudder. An explosive splash, somewhere above her head. The sound of an airborne wail as it crashes back down into the ocean. A roar of water. She'd arrived at the lake. Jackie gasped and tried to decipher the disorientation, mouth filled with copper. The SUV rocked and bobbed, the most chaotic of its motions now over. The balloon of the airbags filled the front of the car, huge and pillowy. The tug of gravity against her seatbelt told her the SUV had done a complete flip. No doubt its wheels waggled in the air as it dipped into the blackness of the lake. Some great, mechanical tortoise, trapped on its back. Oh, God!
She fought the airbag out of her face. Shock punched her in the gut. Small aches and pains started to throb up, here and there. Jackie moved her head, shook her fingers, wiggled her toes. All extremities obeyed their commands, some with a grumble. No broken neck. At least. Everything else was up for debate. Think, didn't they say the first 90 seconds after crashing into the water were the most important? What did they always say to do? Take your seatbelt off? Leave it on? Open the windows and doors? Wait until the pressure is equal and then try to open them? What? What? Any of the above? All the above? None of the above.